Hi guys, welcome back. Okay, without talking all that boring stuff, let's get into the matter. So let's start kingdom fungi. So kingdom fungi. The fungi consist of unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. So ఈ కింగ్డమ్ ఫంగై అనేది చాలా యూనిక్ type of classification anamata of heterotrophic organisms, and they show very great diversity in both morphology and habitat. The place where they live is habitat, and the external structure and all those appearances is known as morphology. వాటి అపియరెన్స్లో ఇంకా అవి ఉండే చోట్లో చాలా డైవర్సివ్ నేచర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ వెరీ యూనిక్ ఇన్ నేచర్, దిస్ ఫంగై కింగ్డమ్ ఫంగై. యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ ఫంగై ఆన్ మాయిస్ట్ బ్రెడ్, రైజోపస్. ఆబ్వియస్లీ కొన్ని ఒక 2-3 డేస్ మనం బ్రెడ్ని అలానే బయట పెడితే ఆర్ కొంచెం వాటర్ తడిపినా కూడా, ఆర్ ఎల్స్ టిఫిన్ బాక్స్లో లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్రెడ్ని మీరు చూసినా కూడా సమ్ బ్లాకిష్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రైజోపస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫంగై. ఆర్ రాటన్ ఫ్రూట్స్ కూడా మనము అలాగే అంటే ఇష్టప్పుడుగా 2-3 డేస్ ఆర్ 1 వీక్ లెఫ్ట్ అలానే పెడితే వీ విల్ సీ సమ్ వైటిష్ యాష్ కలర్ బూజు లాగా ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫంగై. So the common mushrooms which you eat and the toadstools are also fungi. E line you have to be perfect. Mushrooms are edible, agaricus, but toadstools are not edible. They are poisonous fungi or poisonous mushrooms. White spots seen on mushroom leaves, mustard leaves, are due to the parasitic fungi. So white spots on mustard leaves is caused by albugo, which we will be learning in the further lines. But if you want, you can note it down right here also. So this albugo is a parasitic fungus which is causing the white spots on mustard leaves. So ఇది parasitic in nature అనమాట. some unicellular organisms, example yeast. అండ్ మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏమంటే ఫంగై నుంచి మల్టీసెల్యులర్ యూనిసెల్యులర్ అనేవి ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు చదివిన మొనేరా ప్రొటిస్టా బోత్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్. ఒకటి మొనేరానేమో ప్రొకారియోటిక్, ప్రొటిస్టానేమో యూకారియోటిక్, రైట్. కానీ ఫంగై వచ్చేసి హెటిరోట్రోపిక్, అండ్ దిస్ హెటిరోట్రోప్ ఇట్ ఈస్ మల్టీసెల్యులర్ ఇన్ నేచర్. సెల్స్ ఫార్మ్ లూజ్ అగ్రిగేషన్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అనమాట. అండ్ అది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ టేబుల్, ఫంగై cell type, it is eukaryotic. I hope you know it. Cell wall, it is made up of chitin. It is very important, very important. It is made up of chitin. Nuclear membrane is present but absent in monera. It is also very important. Body organization, multicellular. Here these both monera and protista are unicellular, but fungi it is multicellular. And loose tissue organization, this is also very important, chala important. Many will be neglecting this one, but this is very important. Many MCQs are there on this table. Mode of nutrition is heterotrophic, both parasitic and saprophytic. Parasites are dependent on the host. Saprophytes depend on dead and decayed organisms. Okay, so let's jump into the fungi. No, yeah, yes. Now some fungi are unicellular and some are multicellular. కొన్ని యూనిసెల్యులర్ ఉంటాయి, అంటే సింగిల్ సెల్తో ఫామ్ అయి ఉంటాయి. కొన్ని మల్టీసెల్యులర్ ఉంటాయి విచ్ మే బీ మేడప్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సెల్. యూనిసెల్యులర్లో ఈస్ట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈస్ట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ బ్రెడ్ అండ్ బీర్ మేకింగ్లో ఈ ఈస్ట్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేకర్స్ ఈస్ట్ ఆర్ సమ్ బేవరేజెస్లో కూడా ఈస్ట్ వాడతారు. సో యా, దట్ ఈస్ వై ఈస్ట్ ఈస్ నాట్ బేకర్స్ ఈస్ట్ అండ్ సంథింగ్ అదర్ నేమ్, బట్ ఐ am not getting it. Okay, other fungi causes diseases in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia. So on wheat, some rust is caused due to the fungi known as Puccinia. And again I'm going to run on these lines. Other fungi causes diseases in both plants and animals. Other fungi in the sense, some fungi they are useful to humans, but some causes diseases for both plants and animals. Examples are wheat. On the wheat plants, some rust disease is caused by Puccinia, which is a fungal disease. It is an important example. Some are the sources of antibiotics. Example, penicillin. And penicillin, it is invented or discovered in the Second World War time, right? It is very it was first antibiotic, obviously. And next, fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil, and on animals and plants. It means fungi are present everywhere. Cosmopolitan in the sense they are diverse in nature. They appear everywhere, every corner in the earth. They prefer to grow in warm and humid. వామ్ అంటే కొంచెం టెంపరేచర్ ఉండాలి అండ్ అక్కడ కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉండాలి. అలాంటి ప్లేసెస్లో ఫంగై దే కెన్ గ్రో వెరీ వెల్.
హ్యావ్ యూ ఎవర్ వండర్డ్ వై వీ కీప్ ఫుడ్ ఇన్ రెఫ్రిజిరేటర్? మనకు వై ఎందుకు రెఫ్రిజిరేటర్ మనం పెడతాము అంటే టు అవాయిడ్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ టు ప్రివెంట్ ద స్పాయిలేజ్, రైట్, టు మెయింటైన్ సమ్ లో టెంపరేచర్ సో దట్ ద ఫుడ్ విల్ బీ నాట్ స్పాయిల్డ్, లైక్ నాట్ decayed for the next day, right? It is to mainly prevent from bacterial and fungal infections so that the food will be not decomposed or spoiled. With the acceptations of yeast which are unicellular fungi are filamentous, in the sense majority of the fungi అనేవి multicellular, only one which is unicellular is yeast. And this majority of the fungi are filamentous, in the sense body is divided into particular filament like structures. These filaments, the body consisting of long slender ante this structure is known as slender structure. సన్నగా అంటాం కదా, దట్ ఈస్ లాంగ్ స్లెండర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. దిస్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హైఫే అండ్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైఫే ఈజ్ నోన్ యాజ్ మైసీలియం. ఇది ఒక హైఫే కదా, ఇలాంటి చాలా హైఫే అనేవి గ్రూప్ అయితే నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైఫే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మైసీలియం. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మైసీలియం. సమ్ హైఫే ఆర్ కంటిన్యూస్ ట్యూబ్స్ విత్ మల్టీన్యూక్లియేటెడ్ సైటోప్లాజం. సో కొన్ని వచ్చేసి కంటిన్యూస్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి అనమాట విత్ మల్టీన్యూక్లియేటెడ్ అనమాట సైటోప్లాజం. అలాంటి దానిలో మనము సీనోసైటిక్ హైఫే అంటాము. అంటే సీనోసైటిక్ హైఫే అంటే మొత్తము ఉండే ఫంగై యొక్క బాడీ వచ్చేసి డిఫరెన్షియేట్ కాదు, ఇలా డిఫరెన్షియేట్ కాకుండా మొత్తం న్యూక్లియస్, ఒకదాని న్యూక్లియస్ ఇంకోదాని న్యూక్లియస్ సపరేట్గా ఉండకుండా కలిసి ఉండేదాన్ని మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ సైటోప్లాజంని సీనోసైటిక్ సైటోప్లాజం అంటాం. కానీ వేరాస్ కొన్నిటికి మాత్రము సెప్టా ఆర్ క్రాస్ వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు అదర్స్ హ్యావ్ సెప్టా ఆర్ క్రాస్ వాల్స్. మనం అర్థవంలో సెప్టా చూస్తాం కదా ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్కి, అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఫంగైలో అదర్స్ హ్యావ్ సెప్టా ఆర్ క్రాస్ వాల్స్ ఇన్ దర్ హైఫే. ఈ హైఫైకి క్రాస్ వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దట్ దిస్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అదర్ సెల్ బై దీస్ క్రాస్ వాల్స్ ఆర్ సెప్టా. The cell wall of fungi is composed of chitin and polysaccharides. Very, very important. Fungi cell wall, it is made up of either chitin or polysaccharides. Polysaccharides and chitin తో fungi యొక్క cell wall అనేది తయారయ్యి ఉంటుంది. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substrates and hence they are known as saprophytes. So majority, very important, majority of the fungi అనేది saprophytic in nature. It means they derive the nutrition from dead and decayed organisms from their body surfaces. They absorb the nutrients and that is the nutrition, way of nutrition. They are known as saprophytes. Those that depend on living plants and animals are known as parasites. సో ఏవైతే బాడీ ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజంని మీద అయినా లోపలైనా కూడా దాన్ని హోస్ట్ చేసుకొని ఆ హోస్ట్ యొక్క న్యూట్రిషన్, ఆ హోస్ట్ ఏదైతే దాంట్లో ఉండే న్యూట్రిషన్ని ఇది డిరైవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుందో దానిలో పారాసైట్స్ అని అంటాం. దే క్యాన్ ఆల్సో లీవ్ యాజ్ సింబయాన్స్. సో కొన్ని ఫంగై వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం చూసినది దీస్ న్యూట్రిషన్ ద మోడ్ ఆఫ్ అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్ దిస్ ఫంగై ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 classes: సాప్రోఫైట్స్, పారాసైట్స్ అండ్ సమ్ దే ఆర్ సింబయాన్స్. అంటే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుంది 2 పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్తో. అవి సింబయాన్స్ అంటే ఒకటి ఒక పని చేస్తుంది, ఇంకొకటి ఇంకో పని చేస్తుంది, బట్ దే బోత్ విల్ బి మ్యూచువల్లీ బెనిఫిటెడ్. దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సింబయాన్స్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఆల్గే యాజ్ లైకన్స్. వెన్ ఫంగై is associated with algae, they are known as lichens. But when the fungi is associated with higher plants, those are known as mycorrhiza. This fungal partner, algal partner ni manam mycobiont అంటాము, ఆల్గల్ పార్ట్నర్ని ఫైకోబియాంట్ అంటాము. ఫంగల్ పార్ట్నర్ వచ్చేసి మనకు షెల్టర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఇంకా సఫిషియెంట్గా ఉండే న్యూట్రియంట్స్ని ట్రాప్ చేసి ఇంకా మినరల్స్ని సప్లై చేస్తుంది. దేనికి? ఆల్గేకి. ఆల్గే ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఫోటోసింథటిక్, రైట్? ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి ఫంగైకి ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ స్టోరీ మొత్తం విన్నాక మీకు ఏం అర్థమవుతుంది అంటే బోత్ విల్ బి మ్యూచువల్లీ లైక్ అసోసియేటెడ్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ వెల్ అండర్స్టూడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే ఆర్ ఎవాల్వింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా లైకన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలన్నా కూడా దాంట్లో ఫంగల్ పార్ట్నర్ని ఇంకా ఆల్గే పార్ట్నర్ని వీ కాంట్ డిస్టింగ్విష్ ఈచ్ అదర్. అంతగా దే విల్ బి మింగిల్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్. దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సింబయాన్స్. అండ్ విత్ హయ్యర్ రూట్స్, హయ్యర్ ప్లాంట్ రూట్స్తో అసోసియేట్ అయ్యేదాన్ని మైకోరైజియా అంటాము. నెక్స్ట్, రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫంగై కెన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ వెజిటేటివ్ మీన్స్. సో ఇప్పుడు వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 ways ఇన్ ఫంగై: asexual,
సెక్షువల్ అండ్ వెజిటేటివ్. వెజిటేటివ్ వచ్చేసి 3 టైప్స్: ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఫిజన్ అండ్ బడ్డింగ్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే మనకు తెలుసు, బాడీ డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. ఈచ్ విల్ అగైన్ గ్రో ఇన్ టు ద న్యూ డాటర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఇది చదివే ఉంటాం. ఫిషన్ అంటే ఒక బాడీ 2 బాడీస్గా స్ప్లిట్ అప్ అయిపోతుంది. అండ్ బడ్డింగ్ అంటే ఒక బాడీ మీద స్పోర్స్ ఫామ్ అయ్యి బడ్స్గా డెవలప్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ బడ్డింగ్. దీస్ ఆర్ ద vegetative means reproduction. Next, asexual reproduction by spore formation. Asexual reproduction is by spore formation. Spore formation lo kuda asexual spores are mentioned in the ncert. You can see here by called conidia, sporangiospore and zoospore. Very 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 important. Conidia, sporangiospore and zoospore. Zoospores are motile. They have flagella. సో మనము ఇక్కడ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్లో కొనీడియా, స్పోరాంజియోస్పోర్స్ అండ్ జూస్పోర్స్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్ అనేవి ఆ సెక్షువల్ స్పోర్ ఫార్మేషన్లో మనం చూస్తాము. సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్లో కూడా స్పోర్స్ ఉంటాయి. ఆ స్పోర్స్ వేరే: ఊస్పోర్స్, ఆస్కోస్పోర్స్, బెసిడియోస్పోర్స్. oospores, ascospores and basidiospores are the sexual reproducing spores. హియర్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసే స్టేజ్లో ఉండాలి. ఇది సెక్షువల్ స్పోర్స్, ఇవి సెక్షువల్ స్పోర్స్ అని. అంత పర్ఫెక్షన్ వీ షుడ్ బీ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. అది ఎలా వస్తుంది అంటే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ని మనము రివిజన్ చేస్తే వీ విల్ బీ గెటింగ్ దట్ అండ్ వీ విల్ బీ ఈజీలీ సాల్వింగ్ ది MCQs. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ బై oospores, ascospores and basidiospores. These are the 3 types of sexual spores: oospores, ascospores and basidiospores. The various spores are produced by distinct structures called as fruiting bodies, which you already know. Fruiting bodies nunche manaku spores vastayi ani we have learned from the structure plasmodium of the what yes, slime molds lo plasmodium దగ్గర మనం ఆల్రెడీ చదివాము. So we should comparatively read so that we will get the subject at ease. Okay. Sexual cycle involves 3 steps. So sexual cycle is seen in where? Obviously sexual reproduction, right? Sexual reproduction lo we will be seeing 3 distinct structures: plasmogamy, karyogamy and meiosis. Plasmogamy, karyogamy, meiosis are the 3 distinct stages anamata. Fusion of protoplasm or cytoplasm. ప్రోటోప్లాజంని మనము సైటోప్లాజం అని కూడా అనొచ్చు. సో సైటోప్లాజం ఫస్ట్ ఓకే ఐ విల్ షో యూ దిస్. దే ఆర్ 2 organisms, fungal organisms. First they will be sharing the protoplasm, that cytoplasm they will be sharing. This first stage, it is known as plasmogamy. ఆ రెండిటి యొక్క ప్లాస్మోడియం నాట్ ప్రోటోప్లాజం విల్ బి షేడ్ అనమాట. అంటే ఒకటి ఇంకోటి దగ్గరకు వచ్చి ద వాల్స్ విల్ బి అటాచ్డ్ అండ్ ఫస్ట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజం విల్ అక్కర్ ఇన్ ద ప్రోటోప్లాజం బిట్వీన్ 2 మొటైల్ స్పోర్స్ అన్న ఉండొచ్చు, నాన్ మొటైల్ గ్యామెట్స్ అన్న ఉండొచ్చు. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ 2 న్యూక్లియా ఇస్ నోన్ యాజ్ క్యారియోగమీ. సో దీని తర్వాత వచ్చే స్టేజ్ వచ్చేసి క్యారియోగమీ అనమాట. అంటే ఈ 2 స్ట్రక్చర్స్ యొక్క ఈ ఏదైతే న్యూక్లియస్ ఉంది కదా అది కూడా ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఇలా ఇట్ విల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ ఫ్యూజ్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్యారియోగమీ. నెక్స్ట్ మియోసిస్ ఇన్ ది జైగోట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఇలా ఫ్యూజ్ అయి ఉంటుంది కదా హ్యాప్లాయిడ్. దీస్ ఆర్ N అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో N, బట్ దిస్ ఈజ్ 2N, రైట్? 2N నుంచి మళ్ళీ N రావాలి అంటే దే విల్ బి రిడక్షన్, డివిజన్. So this reduction division is seen in meiosis. I hope you all know this. And that result is again haploid spores. And again these haploid spores will undergo plasmogamy, again karyogamy, and again reduction division, again plasmogamy, again karyogamy, again reduction division. This is a cycle which you need to learn. That is what called as sexual cycle. Next, when a fungus reproduces sexually 2 haploid hyphae of compatible mating type, it means ఈ ఫంగై వచ్చేసి హైఫే ఉంటుంది కదా, దే విల్ బీ 2 types ఆఫ్ స్టెయిన్స్ అనమాట. పాజిటివ్ స్టెయిన్ ఉంటుంది అండ్ నెగిటివ్ స్టెయిన్ కూడా ఉంటుంది. 2 types ఆఫ్ కంపాటబుల్ స్టెయిన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఒకటి పాజిటివ్, ఇంకోటి నెగిటివ్. పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేవి దగ్గరికి వస్తేనే కదా, ఆబ్వియస్లీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ లైక్ పోల్స్ అండ్ లైక్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్. దట్ ది
ఈ ఏదైతే కంపాటబుల్ మేటింగ్ టైప్ స్టెయిన్స్ అనేవి కమ్ టుగెదర్ అండ్ ఫ్యూజ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్ స్టెయిన్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ఇన్ సమ్ ఫంగై ఫ్యూజన్ ఆఫ్ 2 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఇమీడియట్లీ రిజల్ట్స్ ఇన్ డిప్లాయిడ్ 2n కండిషన్. సో మనం ఇందాక చదివాం కదా, ఎన్ అండ్ ఎన్ ఫ్యూజ్ అయినాక వెంటనే 2n ఫామ్ అయ్యి క్యారియోగమి అంటే ప్లాస్మోగమి తర్వాత వెంటనే క్యారియోగమి కొన్నిట్లో జరుగుతుంది. బట్ కొన్నిట్లో జరగదు. కొన్నిట్లో జరగదు. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఫస్ట్ మనకు ప్లాస్మోగమి జరిగింది అంటే సైటోప్లాజం రెండిట్లో ఎక్స్చేంజ్ అయింది, కానీ 2 సెల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ప్లాస్మోగమి జరిగినాక వెంటనే క్యారియోగమి జరగలేదనుకోండి, ఆ స్ట్రక్చర్లో మనకు 2 న్యూక్లియై అనేవి చూడగలుగుతాం. అంటే దట్ ఈస్ డైకారియాన్ స్టేజ్. యూ కెన్ సీ హియర్. In some fungi, fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells 2n. ఓకే, ఇది ఎన్ ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ప్లాస్మోగమి జరుగుతుంది, మళ్ళీ క్యారియోగమి వస్తుంది, ఇంకా వెంటనే ఇంకా మళ్ళీ మనకు డిప్లాయిడ్ సెల్ అనేది వచ్చేస్తుంది. హౌవెవర్ కొన్నిట్లో ఇన్ అదర్ ఫంగై లైక్ ఆస్కోమైసిటీస్ అండ్ బెసిడియోమైసిటీస్, డోంట్ వరీ, మనం ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ చూసేటప్పుడు వి విల్ బీ వెరీ యునో కంఫర్టబుల్ విత్ దీస్ నేమ్స్. కొందరు అనుకుంటుంటారు వాట్ ఈస్ దీస్ ఆస్కోమైసిటీస్ అండ్ బెసిడియోమైసిటీస్. we will be soon getting into grip of these names, ascomycetes and basidiomycetes. An interviling dikaryon stage, n plus n, i.e. 2 nuclei per cell. Interviling dikaryon stage in the sense it is an intermediate stage, right? అంటే 2nకి nకి మధ్యలో ఉండే స్టేజ్ కదా ఇది. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఆ స్టేజ్ని వి విల్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ డైకారియోన్ స్టేజ్లో మనకి ఏముంటుంది, 2 న్యూక్లియై ఉంటాయి కదా. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ n ప్లస్ n. 2 హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియై అనేవి ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటాయి కదా. సో దే విల్ బీ representing in n plus n form, n plus n, i.e. 2 nuclei per cell. Occurs such condition is known as dikaryon and the phase is known as dikaryon phase of the fungi. Later the parental nucleus fuses with the cell, becomes diploid. So కొంచెం ఆ phase తర్వాత again the same procedure occurs, like karyogamy will continue and the fusion of nuclei will happen, and again it will result in the reduction, division, meiosis will be happening, and again haploid spores will be produced. Right? Understood? Okay. Leading to the formation of haploid spores. Perfect. Very good. Next, the morphology. We are now learning about the morphology. The morphology of mycelium. Mycelium, it is aggregation of hyphae or mode of spore formation. How the spores are formed, whether they are formed sexually or asexually, and the fruiting bodies. These fruiting body spores, how they are formed. On these basis, the kingdom fungi, it is divided into various classes. Those are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So how many are there? 4 different classes are there in kingdom fungi. They are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Okay. Now let's learn in detail about each class. Phycomycetes. Phyco in the sense, ఈ నేమ్లోనే మనం ఫోటో అని రావచ్చు, రైట్? సో ఫైకో ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ రిలేటెడ్ టు ది algae kind of fungi. So they are known as algal fungi. So this is known as perfect fungi. Note it down in your ncert that Phycomycetes, it is known as perfect fungi, and it is also known as algal fungi. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. Members of Phycomycetes అనేవి aquatic habitatలో ఉంటాయి, ఇంకా ఏమన్నా కుళ్ళిపోయిన వుడ్ ఆర్ ఎల్స్ కొంచెం తేమ ప్రదేశంలో ఆర్ ఎల్స్ డ్యాంప్ అంటే వెట్టి ఏరియాస్లో ఆస్ ఎన్ ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్ ఆన్ ప్లాంట్స్. సో ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్ అంటే వితౌట్ దట్ హోస్ట్ ఇట్ కాంట్ లివ్ అనమాట. ఆ హోస్ట్ లేకపోతే ఇట్ కాంట్ సస్టైన్ ఇట్స్ లైఫ్. దానిని ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్స్ అంటాము. ద మైసీలియం ఈస్ అసెప్టేట్ అండ్ సినోసైటిక్. అసెప్టేట్ అండ్ సినోసైటిక్. నేను ఎందుకు ఇంతకుముందు అంత డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అంటే హియర్ ఓన్లీ వర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్, నాట్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈస్ గివెన్. కానీ ఇంట్రొడక్షన్లో దే విల్ గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. హియర్ అసెప్టేట్ అంటే క్రాస్ వాల్స్ ఉండవు, అండ్ సినోసైటిక్ ఇట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ nuclei are present in the cytoplasm. Okay, in Phycomycetes the mycelium is it means the aggregation of hyphae is what? It is aseptate and sinusotic. Asexual reproduction takes place by zoospores, motile
or by aplanospores non-motile. Both are asexual spores. Zoospores are motile and aplanospores are non-motile. That's it. Okay, don't get confused that okay, you told that there are only 3 types of asexual spores: conidia, sporangiospores and zoospores. Yes, there are only 3 types, but in zoospores are motile, right? But the zoospores which are non-motile, they are known as aplanospores. Okay, they're non-motile. These spores are endogenously produced in the sporangium. Now comes the confusions. Array, what is this endogenous, exogenous? Endogenous in the sense endo, inside. They are produced inside the fruiting body, so they are known as endogenously produced. They are where they are produced inside the sporangium. If they are produced inside the sporangium, they are known as endogenously produced. What are produced? Zoospores and aplanospores are produced endogenously inside the sporangium. A zygospore is formed due to the fusion of gametes. In the sexual reproduction, result of the fusion of two gametes, రెండు gametes fuse అయినాయి అనుకో, ఆ రిజల్ట్ వచ్చేసి జైగోస్పోర్. దీస్ gametes are similar in morphology. అంటే ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మార్ఫాలజీ. సో ఒకవేళ ఒక రెండు స్పోర్స్ ఉన్నాయి, if there are two spores, if they are similar in external appearance, that is known as isogamy or isogamous, or dissimilar. If they are dissimilar in size, they are known as anisogamy, anisogamous or gamy. And if one is motile with the flagella and one is non-motile without flagella, it is known as oogamy, which you will learn in detail in further. సో కొంచెం బ్రీఫ్ ఐడియా అనేది ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ఐసోగamy, వాట్ ఈస్ అనిసోగamy, వాట్ ఈస్ ఊగamy. ఓకే, కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మ్యూకర్, rhizopus, the bread mold, and albigo, the parasitic fungi and mustard. albigo parasitic fungi ఇక్కడ కూడా వచ్చింది ఇది. సో ఈజీగా ట్రిక్స్తో మనము ఫైకోమైసిటిస్ని నేర్చుకోవాలి అంటే, టేక్ అ పెన్, go to the page number 23, go to the class phycomycetes, and ఇక్కడ మనకు గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, you go and write there ram in the sense, r in the sense rhizopus, a in the sense albigo, m in the sense mucor. So this is a easy trick which you can remember to remember the examples of phycomycetes. Okay, phycomycetes in the sense ram, and this ram, r in the sense rhizopus, it is bread mold, and albigo, a means albigo, parasitic fungi on mustard leaves, and m in the sense mucor. And get thorough with the pictures here. A is the mucor, this is mucor. If you want, you can note it down here, mucor, this is mucor. Picture oriented questions chala istar. Okay, next one is aspergillus, next is agaricus, which is normal edible fungi, mushroom. Okay, now that is about the phycomycetes. You can write the ram code down here, it is very important, memory trick like kind of a thing. Okay, next we will go for ascomycetes. Remember phycomycetes, these are known as algal fungi, but ascomycetes, these are known as sac fungi, because their body, we will further learn about the sac, what is meant by sac. These are commonly known as sac fungi. The ascomycetes are mostly multicellular. Here examples are ram, you don't forget that ram. But in ascomycetes, again we will get numerous examples. Okay, to avoid the confusion, I'm telling this quotes. Commonly known as sac fungi, the ascomycetes are mostly multicellular. Example, penicillium. Penicillium is an example of ascomycetes. Okay, and rarely unicellular. Penicillium is multicellular, but unicellular are yeast scientific name is Saccharomyces cerevisiae. They are saprophytic, and this habitat of the ascomycetes will they can either be saprophytic, it means they can depend on dead decayed organisms. They can either be decomposers, in the sense they can decomposers in the sense they can decompose the organic matter and feed on this organic stuff. And they can also be parasitic, which derive the nutrition from host body. Or coprophilous, ఈ వర్డ్ మీకు కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది. It is very 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 important. Coprophilous in the sense the fungi which grows on dung. Now many of you might know the dung, but if you don't know, dung is the excreta of cows. Excreta of cows is known as dung. Okay, so this is known as coprophilous. And mycelium of the ascomycetes, the mycelium of ascomycetes, it is branched and septate. Mycelium of the ascomycetes వచ్చేసి it is branched and it is septate. Okay, it is branched and it is septate. But
Now tell me, it is a question for you. You can type it in the chat box. Tell me the what mycelium structure of phycomycetes. It is unbranched, it is cenocytic. Okay, it is unbranched and cenocytic, which have recently studied, right? And the asexual spores are conidiospores. Conidia are the asexual spores of what? Ascomycetes, produced exogenously outside on the mycelium called as conidiophore. Conidiophore minda ఈ కొనీడియా అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దీస్ కొనీడియా ఆర్ నథింగ్ బట్ అసెక్షువల్ స్పోర్స్. హియర్ అసెక్షువల్ స్పోర్స్ ఏవి అంటే zoospores are aplanospores where in the phycomycetes, but in the ascomycetes the asexual spores are what? Conidiospores. But in the phycomycetes they are zoospores or aplanospores. Here conidiospores are exogenously produced, but in phycomycetes the zoospores or aplanospores are endogenously produced inside the sporangia. Here they are exogenously produced on the surface of conidiophores. They are called as conidiophores on the surface of conidia. Okay, the conidia germinate produces the mycelium. The ఈ conidia ఏదైతే ఉందో అది after the germination it will in turn produce the mycelium. Okay, now sexual spores are known as ascospores. Sexual spores, ఇంతవరకు మనం ఆ సెక్షువల్ స్పోర్స్ని చూసాం కదా. నా సెక్షువల్ స్పోర్స్ ఆర్ ఆస్కోస్పోర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎండోజీనస్లీ ఇన్ ద సాక్ లైక్ ఆస్కీ. సో ఇప్పుడు మనము ఇందాక చూసిన ఫైకోమైసిటిస్లో వాట్ here zygospore is produced by the fusion, but they have not given what sexual spores are produced in the phycomycetes, right? But asexual spores are given, but in the ascospores asexual spores are given and sexual spores are also given. Asexual spores are conidiospores, but sexual spores are ascospores. They are sac like structures. These sexual spores are ascospores which are endogenously produced. It is very very confusing for me also. It is very confusing, but due to the revision I became perfect. Okay, the same precision you should just, the person who have good memory power, the person who revises well this chapter, they can get cent% in this chapter. Okay, that's the key, or that's the success of biological classification. The more you revise the concept, the more you will stuff into your brain. Okay, this the asexual spores, this conidiospores are exogenously produced right on the conidia, but but this sexual spores, when it comes to sexual spores, these are ascospores which are endogenously produced inside the surface of asci. So sac like asci, this sac like structure is a that's the reason why this ascospores are known as sac fungi. Okay, which we have learned previously. The asci are arranged in different types of fruiting bodies called as ascocarps. So ఈ fruiting bodies ఏవైతే ఉంటాయి కదా, the fruiting bodies in turn gives the spores, right? They are arranged at different types called as ascocarps అనమాట. దానిని ascocarps అని అంటాము. ఓకే, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్కి వచ్చేసరికి మనకు ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుంది. టు రిమెంబర్ దెమ్, మనం బై హ్యాట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక జస్ట్ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వీ కెన్ రిమెంబర్ ద ఆల్ దీస్ అనమాట. Some examples are Aspergillus, Claviceps, Mycospora, Neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetical work. In Neurospora, it is very very important line, guys. Neurospora is extensively, it means it is very very much used in the biochemical and genetical work, and many members are like morels and truffles are edible. This fungi like morels and truffles, they are very tasty and they are edible, which are considered as delicacies in the sense they are having great taste, texture and used in the good food, and they are edible. So take a pen and come to the section of page number 24, ascomycetes. Write my net pack. Okay, I will also write with you my net pack. My morals. Okay, m means it is morals, y means it is yeast, n means it is neurospora, t means it is truffles, p means it is penicillin, c means it is claviceps, and here a it is
Aspergillus. I hope you have covered all the examples. That's it. One code will cover all the examples of ascomycetes, my net pack. Morels, yeast, neurospora, truffles, penicillin, aspergillus, and clepsyps. My net pack. This is the code which you need to remember. Okay? Now, that's about the ascomycetes. I hope you got it. Now let's jump into the another classification of fungi, which is basidiomycetes. Commonly known forms of basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi, and puffballs. Mushrooms, bracket fungi, and puffballs are the commonly known examples of basidiomycetes. They grow in soil, on logs, and on tree stumps, and in the plant bodies as parasites. Example, rust and smut. రస్ట్ అండ్ స్మట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనం బెసిడియోమైసిటీస్లోనే చూస్తాము. దీస్ ఆర్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ మష్రూమ్స్, బ్రాకెట్ ఫంగై, పఫ్ బాల్స్ అని దే ఆర్ కామన్లీ నోన్ ఫార్మ్స్ అనమాట. సో ద మైసీలియం హియర్ ఈజ్ బ్రాంచ్డ్ అండ్ సెప్టేట్. సో ఫైకోమైసిటీస్లో మనము చూసిన మైసీలియం వచ్చేసి అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ సీనోసైటిక్. అదే ఆస్కోమైసిటీస్లో ఇట్ ఈస్ బ్రాంచ్డ్ అండ్ సెప్టేట్, యూ కెన్ సీ హియర్. బట్ బెసిడియోమైసిటీస్లో ఇట్ ఈస్ బ్రాంచ్డ్ అండ్ సెప్టేట్. సో ఆస్కోమైసిటీస్, బెసిడియోమైసిటీస్లో సేమ్ బ్రాంచ్డ్ సెప్టేట్, కానీ ఫైకోమైసిటీస్లో ఇట్ ఈస్ అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ సీనోసైటిక్. ద asexual spores are generally not found. So it is very 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 important. Phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes. These are the classifications of the fungi, right? ఈ దిస్ ఫైకోమైసిటీస్లో మనకు అసెక్షువల్ తెలుసు, సెక్షువల్ తెలుసు, ఇంకా దిస్ వెజిటేటివ్ కూడా తెలుసు. బట్ ఈ ఆస్కోమైసిటీస్లో మనకు అసెక్షువల్ తెలుసు, సెక్షువల్ తెలుసు, వెజిటేటివ్ కూడా తెలుసు. బట్ బెసిడియోమైసిటీస్లో సెక్షువల్ ఈజ్ నోన్, సెక్షువల్ ఈజ్ నోన్, asexual is completely unknown. It is not known or it is not there. Asexual spores are generally not found. Asexual reproduction is absent in what? Basidiomycetes. But vegetative reproduction by fragmentation is common. So we will be seeing sexual and vegetative in the Basidiomycetes. Where is it? The sex organs are absent. Again, sexual reproduction is seen, but sexual organs are absent. But plasmogamy, in the sense fusion of cytoplasm or protoplasm, is brought by fusion of two vegetative or somatic cells. Normal cell fusion is done not by the gametes. Normal cells యొక్క ఫ్యూషన్ జరుగుతుంది. డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ జీనోటైప్, పాజిటివ్ నెగిటివ్ స్ట్రెయిన్స్ యొక్క ఆర్ జీనోటైప్స్ యొక్క ఫ్యూజన్ జరిగి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. విచ్ classification or which class of the fungi is there is absence of a sexual reproduction? Basidiomycetes. Okay, next, the resultant structure of dikaryon ultimately gives rise to basidium. The resultant structure of the dikaryon, in the sense here we are seeing an intertwining stage in the basidiomycetes, which is dikaryon, ultimately gives rise to basidium. In the sense, between the plasmogamy and karyogamy there is a intertwining structure in the basidiomycetes, which is karyogamy and meiosis are placed in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. So what we are observing in both the plasmogamy and meiosis, in the sense after plasmogamy, karyogamy and meiosis, takes place in the basidium. In the basidium these plasmogamy and karyogamy అనేవి జరుగుతాయి బెసిడియం లోపల. ఆ బెసిడియం లోపల ఆఫ్టర్ మియోసిస్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 4 స్పోర్స్ అనమాట, 4 in number. 4 స్పోర్స్ని మనం బెసిడియోస్పోర్స్ అంటాం, బికాస్ దిస్ ఈస్ అ క్లాస్ బెసిడియోమైసిటీస్ కదా. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ నోన్ as బెసిడియోస్పోర్స్. అండ్ యు నో దే ఆర్ undergoing meiosis. All those are reduction division and they produce haploid cells, right? Okay, clear? Very fine. Next, the basidiospores are exogenously produced on the basidium. Very fine. So you can see here, basidiospores are sexual spores and they are exogenously produced. Here they are exogenously produced outside. The basidia are arranged in the fruiting body of basidiocarps. Those fruiting bodies are known as basidiocarps. Very fine. Some of the members are agaricus, stilago, puccinia. It is very difficult to remember it according to the lines. Let's easily learn it through a code. The code is UP Agra. In UP Agra is present, right? That's it. UP Agra. Astilago or Ustilago, Puccinia or Puccinia,
according to your pronunciation. And agaricus. Agaricus Puccinia stylo. UP Agra is the code for the Basidiomycetes, so that you can easily remember this Basidiomycetes. And that's it about Basidiomycetes. Let's jump into the Deuteromycetes. Okay. Now, Deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi. So, why these are called as imperfect fungi? And also, these names are very important. Phycomycetes, it is known as perfect fungi, algal fungi, etc. and etc. And Ascomycetes, it is known as sac fungi because of sac-like structure in the sexual reproduction. Basidiomycetes, these are known as club fungi, which you need to remember. And Deuteromycetes, they are known as imperfect fungi. Okay, now let's get into the NCERT lines. Commonly known as imperfect fungi because of the asexual phase of these fungi. Only asexual phase, vegetative phase are known. In the sense, sexual phase is absent in Deuteromycetes. But in Basidiomycetes, sexual phase is there, but asexual phase is not there. But in Deuteromycetes, బెసిడియోమైసిటిస్లో మనకు అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఉండదు. డ్యూటెరోమైసిటిస్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఉండదు. కానీ మిగతా రెండిట్లో ఫైకోమైసిటిస్లో ఆస్కోమైసిటిస్లో మాత్రం అన్నీ ఉంటాయి. ఈ ఓన్లీ దెర్ ఈజ్ అ ల్యాక్ ఆర్ దెర్ ఈజ్ అ సంథింగ్ లెస్ ఇన్ బోత్ బెసిడియో అండ్ డ్యూటిరో. అదే బెసిడియోలో ఫస్ట్ వచ్చేసి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఉండదు. డ్యూటెరోమైసిటిస్లో మాత్రం సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇస్ నాట్ సీన్. అందుకే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లేదు కాబట్టి దీస్ ఆర్ నోన్ as imperfect fungi. Only a sexual and vegetative phase are known in this fungi. When the sexual form of this fungi are discovered, ఎప్పుడైతే the sexual or true means of reproduction అనేది discover అవుతుందో, these are moved into other classes they rightly belong to. It is also possible that the sexual and vegetative stage have been given one name. అంటే ఈ అసెక్షువల్ వెజిటేటివ్ స్టేజెస్ రెండింటిని కలిపి మనం ఒక నేమ్ ఇచ్చి అండ్ ప్లేస్డ్ అండర్ డ్యూటెరోమైసిటీస్ అండ్ ద సెక్షువల్ స్టేజ్ అనదర్. సో మనము వెన్ వీ గివ్ ది దిస్ సెక్షువల్ స్టేజ్ పర్ఫెక్ట్ నేమ్, దీస్ ఆర్ మూవ్డ్ టు అదర్ క్లాసెస్. They are not remained in the Deuteromycetes because this sexual stage is not yet discovered for the organisms or for the things which are there in Deuteromycetes, the fungi which are there in Deuteromycetes. Okay. So they will be moved or placed into another classes. Later, when the link is established, the fungi are currently identified and moved out of the Deuteromycetes. Fine, very good. One perfect sexual stage of member Deuteromycetes were discovered. Okay, if ఒకవేళ ఒక్క పర్ఫెక్ట్ సెక్షువల్ స్టేజ్ అనేది కనిపెట్టినా కూడా దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇన్ ద డ్యూటెరోమైసిటీస్ ఎనీమోర్. దే విల్ బి రిమూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డ్యూటెరోమైసిటీస్ అండ్ దే కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఎయిదర్ ఇన్ ద ఆస్కోమైసిటీస్ ఆర్ బెసిడియోమైసిటీస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకు ఫైకోమైసిటీస్లో పెట్టలేము అంటే, ఫైకోమైసిటీస్లో ద మైసీలియం ఇట్ ఈస్ సెప్టేట్ అండ్ సినోసైటిక్, బట్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ సెప్టేట్ అండ్ బ్రాంచ్డ్, రైట్? సో అందుకు మనం ఫైకోమైసిటీస్లో వేయలేము. దట్స్ ద రీజన్. అండ్ దే కెన్ ఏదర్ మూవ్ టు ఆస్కోమైసిటీస్ ఆర్ బెసిడియోమైసిటీస్. ఈ రెండిట్లో ఏ దాంట్లోనే మనం వీ కెన్ మూవ్ ఇట్. ద డ్యూటెరోమైసిటీస్ రిప్రొడ్యూసెస్ ఓన్లీ బై సెక్షువల్ స్పోర్స్, బై కొనీడియా. సో డ్యూటెరోమైసిటీస్ మనకు తెలుసు sexual reproduction is not seen. Asexual reproduction is done by conidia. Conidia are exogenously produced and mycelium is septate and branched. Some members are saprophytic and parasitic. So few members of the Deuteromycetes are either saprophytic, in the sense they depend on dead and decayed organisms for the nutrition, and few are parasites which depend on the host for the nutrition, while a large number of them are decomposers. So majority of the Deuteromycetes, it is a very easy trick to remember. D in the sense decomposers, right? They may be saprophytes or parasites, but majority of them are decomposers. Okay. Now very large of them are decomposers and litter in the sense dried leaves and some dusty particles, and help in mineral cycling, like nutrition cycle, enrichment, etc. and etc. Some examples. So to remember, this code is for Deuteromycetes. Dr. Cat. For this, Dr. D in the sense Dr. Deuteromycetes, and C in the sense, you can see some examples are Alternatia, Colenotrichum and Trichoderma. For C it is Colenotrichum, A is Alternatia and T is Trichoderma. It is very very important, easiest code which you can remember. If you want, you can follow, or else it's up to you.
Okay, that's about the deuteromycetes, and we have completed the deuteromycetes and kingdom fungi successfully. I hope you like the video. If you really like, thank you, and subscribe if you really support. Enjoying the video, I hope you are enjoying. And if this video is really informative, like, share with your friends, and if you really want more stuff like this, subscribe. And yeah, see you next video. Bye.